Look at that. 本日はどん天なり、本日もどん天なり。市民の皆様、春も竹縄の今日この頃、ご創建でいらっしゃいますでしょうか。私、鈴代市市長の阿南義雄でございます。これからも市民の皆様の幸せのため、先頭に立ってみんなでつかもうニカニカ人類の夢プランを実現すべく粉骨最新し。なんだ。お目覚め会注意。 Hi. Open my eyes and see Noi staring at me with a white light behind her. おはようドクター。ニュースでも見てたのかい？ I casually say that as I get up, and Rain puts my coat on my ド shoulders. ミニオンの件で阿南市長が公式声明を発表したようです。 Oh god, that's what he looks like? Yikes. The screen with those words on it is displaying a middle-aged man. An obese body, weird hair, and a fake smile on a reddened face. Yoshio Anan, Dawn of Suzushiro, the City of Sin. I really didn't need to see this face right after waking up. I just want to go back to Dreamland. 言論の自由と最先端技術の育成と保護を旗印に、東方自治州の中でも有数の解放政策を推進してきた我が市ではありますが、その結果、悪徳カルト教団の活動を許してしまい、ついには議会の同胞、米内武君が暗殺されるという大変痛ましい事件まで起きてしまいました。我々は亡き米内君の意志を継ぎ、良心的カルトドミニオンを投資から排除することをここに宣言するものであります。この目的を達成するために、すでに議会では統合軍精鋭の受け入れについて協議しており、アナンとドミニオンの関係。ドミニオンを排除するために今度は統合軍に尻尾を振ろうとしているのかと。ちょっといいかな。 Hit me with it. 良いニュースと悪いニュースがあるんだが。じゃあ良いニュースからおおね。めでとう。君のチップの破損はほぼ完璧に修復された。 She slaps my ass with a full smile, but I can't be too happy about what she just said. 本当に治ったんですか？それが悪いニュースだ。じゃあもしかして。 I'm shocked by my own words. Even if I don't remember it, I know that I had a lot of precious moments with my friends. I have almost no memories from when my battle began up to now. I also feel like I'm missing something important regarding Sora. And she's saying that this is all I'll be left with? まあそんな顔をするな。記憶喪失の原因に心理的なものが絡んでいるのは分かっ。しかし。 As my shoulders slump, Rain gently puts her hand over mine. きっと大丈夫です。それに万が一過去を思い出せなくても。レイン、でも。 Well, most are alive and well, but I know nothing about what's become of Sora and Makoto. I'm pretty sure we already met とり Makoto. あえず今必要なのは休息だ。先生の言う通り今は休みましょう。そんな。 Before mentioning Dominion, I switched to chanting. ドミニオンでアナンの件が気になるし、戦っていた方が多分気が。気持ちはわかりますが、少し様子を見てもいいのではないか。急げば混乱が広がるかもしれません。事態を大げさにするつもりはないよ。ただ俺は自分にできることをやっておきたいだけで。ダメです、注意。分かってください。どうして？ Rain falls silent and shakes her head. My face is reflected in her blue eyes. It's the visage of a scared, tired man. Is this really me? That realization makes me worry pretty bad. I lost my memories and a huge part of my identity. Made me panicked, fatigued, and confused. But now I'm pushing myself to do even more. シティよりアナンの陰謀より私には注意の心が心配なのです。わかった。忠告にした。I nod and Rain takes my hand and helps me get up. まあ今後もしばらく通院したまえ。何か手助けもできるだろうし。 I was looking at a monitor. It's probably showing my brain chip. 気になることっていや、気にするな。断言していいが、君の脳内チップに不具合はない。行きましょう。 Rain puts her hands on my shoulder and leads me out of the clinic. Chapter 9. Escape. Ooh, escape, huh? あれ？俺たちのホテルはこっちの方向じゃないだろ？そろそろ住処を変えないと我々の居所は感知されていないと思いますが。それで診療所に行くのにスーツケース持参だったわけか。
We're holding a suitcase each. Both of them contain everything we own. 新しい宿は決まっているのか？とりあえずはアーク本社に実態を保管してもらうのにあそこ以上に安全な場所はあります。そうだな。I want to trouble Aunt Sarah and her people, but she's definitely someone I can rely on. For now, I'll just trust her. 俺たちってシティに着いてからこんな風に住居を転々としていたのか？ええ、シティに着くまるで流れ物の人生。まるでじゃなくてそのものですよ。Rain cracks a self-derisive smile. 私たちは世界中のあらゆる国、上海、ハバロフスク、フィラデルフィア、コスタリカ、サウジアラビア、いろいろな場所を転戦しました。Those they mentioned this before. What's the connection to those areas? Because I remember making the jokes that they fucking listed 3 cities, but then the last 2 are just whole ass countries. I don't remember what the connection is to those areas. 南米では当時の AI 派ゲリラと駐留する統合軍の実験機動連隊の紛争に、フィラデルフィアでは前衛的な AI 派コミューンに戦、ハバロフスクでは軍用ナノの流出をめぐる州軍とマフィアの抗争のために我ながら随分波乱万丈な人生だ。なんか落ち着いてどこかに定住した？オーストラリア保養地に少しの間とどまったことがあります。She squints her eyes in nostalgia. そこでも俺とレインは。はい、私たちは新婚夫婦に偽装しておりましたから。そりゃ思い出せないのが残念だ。それほどでもあります。She puts on a gloomy ア expression. ップルといってもあくまで偽装。私たちはお互いの関係をパートナーにとどめることで合意。そうか。そりゃいよいよ残念だな。 That slips out of my mouth, making Rain look even sadder. ごめん。気を悪くしたなら謝るよ。いでも残念だと思うのは今の俺の正直な気持ちなんだ。レインが俺を見捨てずにいてくれるのは昔からの信頼関係があってこそだと思ってる。 Basically making excuses now. 一つだけ理解してください。 She whispers that with a sad expression on her face. 周囲にとって私が邪魔になれば私は注意にそう約束しておりました。なんだいそりゃ。どうして俺がレインを邪魔者になんか。 This time I see actual sadness in her face. This is the opposite of what I want. 昔の俺もレインを必要としていたんだろう。そうであればきっとそうさ。だってレインは頼りになるし。Her eyes suddenly widen. Her cheeks are slightly red. ああ、いや、好きと言ってもその変な意味の好きじゃなくて魅力的というか、でもいやらしい意味じゃん。ええ、分かっています。分かっていますから落ち着いて。And so she ends up calming me down, and I end up taking deep breaths. What am I, a little boy? Well, to be fair, my mentality is pretty much exactly that of a young student. Man, do I feel pathetic. I'm so embarrassed that I can't even look her in the eye. ごめん、頼りない男で記憶さえ戻れば昔通りに振る舞えるんだろう。いえ、コウさんに頼られるのは嬉しいです。それに記憶とは関係なしに周囲の人柄は変わっておりません。 Hearing her say that with those pink lips of hers makes me remember their softness. I'm filled with the urge to kiss her once again. I want to embrace her. I want her to embrace me too. I want to take her in. As I hold the urges at bay, Rain looks away from me. 行きましょう。ああ。 With my heart beating fast, I follow after her. Once we're past the city center, I see ARC's main building. とりあえずおばさんかキネイに連絡し止。まって注意。 Before I make the call, Rain chants into my なん head. だ一体。身をかがめて本社入り口を。 She whispers that while holding my head down. Do as I'm told and see a man and woman in front of the entrance. God damn it. The man is large and dark-skinned and has a stern face, while the woman is someone I've met before. シゼル氏どうしてフェンリルがアーク本社の前で待ちぶっ。敵は分かりませんが顔を合わせないのがいいのは確かです。 Because they know good old Ko's gonna have to come back here eventually. だったら生き返る。 As usual, the net cafe in the outskirts is devoid of employees. 結局ここを根城にするのか。少しの間の我慢です。 Start searching for any free consoles. Despite what happened yesterday, the place is full of people diving into cyberspace. やれやれ。またわざわざ密閉型のコンソールに入るのか。実態を隠しておく必要がありますし、この方が何かと安全ですから。まあ道端よりはずっといいよな。 Mentally prepare myself and lie down in the console. 認証しました。
アーバルシティへのログインを許可します。 Okay, so we can still enter Arval City, but we can't actually be in the Ark itself. Interesting. ただいま。 I say that at the entrance here, Akinano come down to greet me. こう、おかえりなさい。レイさんもこんにちは。よく来たね。上がって。ひょっとしてまた誰か。まあ。 Akinano look at each other in discomfort. What's that all about? Start going up the stairs. ちょっと待ってこう。 Suddenly Nano grabs my arm and holds me back. なんだよナノハ。まずいと言えばまずい。大丈夫ですよ。 Rain silently speaks up. そこ。 Rain nods and Nano lets me go. Seriously, what? I also notice that Aki is looking at me with eyes open wide. What? They lead me to one of the doors on the second floor. This must be the one they recreated. 部屋の中を。 Whose room was this anyway? A bit confused, I opened the door. A bed with bright pink sheets, pastel-colored curtain, and a clean cabinet with lots of plush toys on it. It's either Makoto or Soda's. これって女の子の部屋だよな。I walk in and a pleasant smell tickles my nose. Brings back a fragment of my memories. そ Yeah. うだね。これから同じ寮の仲間だもんね。よろしく、こう。空の。 Yeah, it's her room. Just standing here reminds me of a whole bunch of things. 空先輩のこと。忘れてたわけじゃない。ただ全部を思い出せるわけじゃないんだ。そう。実はコウさんのチップ修復もハードウェア的にはおめでとあまりめでたくもないんだけど、何しろ記憶の大半は失ったままなんだし。う。でも大丈夫だよ。空先輩の部屋だってちゃんと。ええ、私もそう思います。ここならコウさんの記憶も戻りやすいと思います。そうね。とにかく。大げさだよ。別に祝う必要なんか。 Nah, if Aki says we celebrate, I'm celebrating. 大ありだよ。このところめでたいことなんてめったにないんだから。同感ですね。ここは素直に祝ってもらってはどうでしょう。仕方がないな。だったら早速準備しなくちゃ。 Aki takes my arm and leads me out. What a nostalgic air. Oh, flashback? 乾杯。 It's the day Soda visited the dorm and we celebrated Nana and Makoto enrolling into the school. 結局祝われる二人に料理を作らせちゃうなんてな。それを言うなら3人。私だってちょっぴりだけどお手伝いしたんだから。そうか。この奇怪な形に切られた野菜や異様に細かく切り揃えられた肉片は I pick up one of the thin rectangular chicken strip. いいんじゃない？味そのものは美味しいんだし。それは誠ちゃんと菜の葉のおかげだな。ちゃんとお米だって研いだし、お茶だって沸かしたし。じゃあジュースとお菓子を買ってきた千夏とマサも貢献度じゃ負けていないな。そう。そしてこうは何もしていない。 Get his ass. ごめんなさい。ただ眠っていた秋音ともども謝ります。 As I bow my head, Shinatsu pokes at my side. よくわかんないけど、あんたとあの子まだ仲直りしてないのか？ Made up about what? いや、話し合って仲直りした。それにしちゃやたら絡んでいるみたい。 Well, yeah, she sucks. でもこうがここまであけすけなのはね、こいつ女の子相手だと遠慮じゃなくて気遣いだよ。それに絡んでいるわけじゃない。天然すぎて突っ込みたくなってくるだけだよ。なんか面白くない。つまりこうは私にも気遣いしてるわけ。まあそれなりに。私こうと口喧嘩したことない。おう私とも口喧嘩しよう。 But I want to argue with you. See, that's real homie shit right there. あのな。 Not knowing how to react, I just reached for some juice, only to realize that all the bottles are empty. あれもうジュースなくなっちゃった。ごめん、お料理ちょっと辛口だったね。ごめんなさい。それも私の God 味を。 fucking damn it, you drank all the juice! まあ、じゃあそろそろ。 She winks playfully and takes some bottles out of a paper bag. Oh! ワイン、シャンパン。 Let's go, お前酒なんか Chinatsu! 買ってきたのか？お祝いするならこれが必須じゃない？ Fuck yeah, baby! 奮発したんだからここは一丁系。ダメです。先輩、これはボス。 Nano quickly takes away the champagne and mosses ちょ hands. っと菜の葉ちゃん。菜の葉ちゃんの言う通り。可愛い妹のいる席で飲酒なんて許しません。 Soda joins Nana and takes the wine in Chinatsu's これ hands. は私が返品してきます。
Sora then loudly leaves the living room. おいこう諦めろマサ。せっかく引っ越してきた量が。忘れられない方法が。 Everyone focuses on Aki. なんすか？ Before saying anything, Aki just places a ROM cartridge on the table. 脳内チップに作用して飲酒時の酩酊効果をさ。なんだかでもこれなら法で規制さ有害な副作用も特にないはず。面白そう。ちょっと貸してみて。 Before anyone can stop her, Chinatsu takes the cartridge and connects a neurojack to it. おい千夏。すごい。本当に体がほてってきた。 Leave it to Aki. Listen, I know it said we can't have the alcohol, but y'all can still get fucking plaster. Chinatsu's eyes become bewitchingly wet. 本当か？よし。じゃあ次はちょっと先輩だ。いいからなのはも。ほら、ニューロジャックにジャイーン。ちょっとあのな。 I watched as Nana and Masa install the weird program into their chips. A few later, the door was filled with drunkards with a hint of alcohol in their blood. あのさ、こう人をデートに誘っておいてさ。 I love her. あれっきりなんも手出ししてこないって。な。 Chinatsu is lying on my right shoulder, talking about her issues with me. I guess this is the type of drunk she is. I look to the other side and see Nano's half-crying face. ちゃんと話聞いてくれてる。寂しかったんだよ。 Nano is a clear maudlin. She's pushing her chest against my shoulder. Chinatsu is the clear winner in that regard. Now that's a thought I don't usually have. よかったなこう。お前に女運が向いてきて。俺はお前の童貞を心から心配してたんだぞ。余計な心配をするな。スーパー、お前。そっか。そうだよね。マサ、心配しないで。あんたの親友は。いや、こうの面倒はあらへんね。 This is nice. Wait, no. No matter how attractive it seems, I won't lay a hand on these fake drunkards. But honestly, I'm a bit aroused. What a weird kind of hell. 飽きねえ。もう少しだけ。 Suddenly get the idea that Aki's just using us as guinea pigs for a weird program. Need to stop being sandwiched by women before Soda comes back, at least. お待たせ。 I totally forgot she left. I was like, what? So Soda's not getting in on this? Then it's like, oh right, she left to go return the alcohol while the rest of us still found a way to get drunk. So she go. Oh yeah, no, she's gonna love that. いやほら、息だって臭くないでしょ。爽やかなミントの香り。 She brings her face closer to mine and I pull ー。 away. ほら千夏。な、カロクラポ。酔った勢いで一体何を。よく見ろ。俺はシラフだってば。許してやってそらさ。こいつ人一倍スケベのくせに女に全く縁がなくて。つまり、よくわからないけど、王がスケベ心を発揮して女の子をベロベロに酔いつぶしたってことなの。待て、お前また妙な誤解やら妄想。ちょっと、まこちゃんにまでお酒なんか飲ませたの。あれ No use, her eyes are vacant. She looks at the ceiling, loses her words, and staggers. おい、大丈夫か。頼むか。こんなの落ち着いていられないわよ。 She opens the juice bottle she bought and gulps down its contents. Stops moving, stays still. もしもし。 She then collapses to the floor, her face is all red. おい、そら。酩酊シミュレーター。 Aki mutters that, bringing reason back to everyone's eyes. ねが。一瞬で知ら。 Everyone gathers around Sora. アルコールイン、ほら、成分表示。間違えて買ってきた上にそれを一気飲みしたのかよ。 Of course. Sora mutters that in bliss while peacefully sleeping. あれ、いつの間に自分の部屋に。 Rub my eyes, stand up, and trace the time on my vision. やばい、このままじゃ遅刻だ。 Start searching for my shoes. Wait, I gotta put on some clothes first. That's why I noticed the folded military uniform. 寝ぼけるな、俺。 Zarval City.
Yesterday we celebrated my chip being fixed, and what happened after that? Check my inbox to see a message from Rain. 用があるので離脱します。待機か。 What kind of business does she have? I tried calling her, but I have no luck. She must have cut the line. ここはおとなしく待つしかないか。I give up and just get into my uniform. Can't find Aki or Nanaha anywhere. Not having anything better to do, I leave the dorm. おはようございます。門倉光様。 Upon seeing me leave, an NPC runs up and greets me. It's a now familiar, mass-produced ARC NPC. Strange how I always come across these when there are many other types. The Sora-like smile gives me a heartache. 門倉光様でお待ちしておりました。西野明様からご案内を受けたまわっております。アキネーがとりあえず案内してくれるかい？かしこまりました。ではどうぞこちらへ。We get on the path to school and walk away from the こ dorm. っちは何もなかったんじゃなかったっ構築中のエリアですが、こちらへご案内するよう秋様より仰せつかっております。け？けど Yeah, this path is supposed to lead to the good old Seishu Academy. At least, that's how it was in reality. The fact that it's gone is pretty crushing. どうかされましたか？いや、ちょっと懐かしくて。 Though my memory of my time in Seishu is full of holes, I know full well that it's lost forever. The fact that I'm walking alongside this NPC doesn't help either. Looking at her reminds me of Ku and Sora お Minazuki. 客様？ Sora and I ever walked to school like this? Yeah, I'm sure we did. Not just once either. We must have passed this road many times. 門倉こう。 NPC suddenly calls out to me. I come back to my senses and freeze. ほら、あなたがいつまでも没入してるから私まで遅刻しちゃうじゃないの。 Boy and a girl are running over from the direction of Kisaragi dorm. Is that Sora Minazuki? The boy next to her is... 誰が待っててくれって頼んだよ。俺は授業に遅れてでも戦わなきゃならない相手がいたんだよ。 I remember saying those words. ああもう、守備クラムなんてどこが楽しいわけ？仮想でロボットに乗って殴り合いなんてなんだかとっても野蛮で原始的。仮想の趣味について空に言われる筋合いはない。第一そういう空だって。ほらこれ、菜の葉ちゃんのお弁当忘れないで持ってってあげなさいよ。こうかわいそうでしょ。 Two run by, arguing all the way. I turn around and don't see anything anymore. Even their voices have faded. 幻覚。 My head hurts. Put my fingers on my forehead and try to organize my thoughts. What a weird kind of deja vu. Do you feel like Sora and I had that exchange? Suddenly I feel someone staring at me and turn around. No response. The NPC is just looking at me with sad eyes. Why is she looking at me like that? The expression on her face seems uncomfortably realistic. まさか。 Perplexed, I remember Ku. But Aki said that she's not supposed to work now. Her lips move, making sounds as if she's trying to talk. Tears well up in her sad eyes. おい、君、まさかクーなのか？どうかされましたか、お客様？ Suddenly she makes the usual doll-like smile. Grab my chest and try to calm my お heart. 客様、ご気分が優れないのですか？いや、なんでもない。ただ、ちょっと陽光が強すぎるみたいで。ご希望ならお日様の加減の調節を管理委員会に提案いたしますが。いや、結構。それより先を急ごう。到着いたしました。 The place the NPC took me makes me freeze in shock. What I see before me is definitely Seishu. Or is it? There's some stuff here that clearly doesn't belong. Of course. The fucking Buddha statue again. また。こちらは建設中ですので一部不適切な表現がありますこと。適切な表現。I look up and see my second cousin wave as she runs over. アキネ Moaning my name through bated breath, she stops in place, looking fully drained. だる。ちょっと待って。いいよ。俺からそっちに行くからさ。 Hiding my grin, I walk up to her. よく来たね。 Happy with my arrival, Aki leans on me. これ、アキネーが作ったんだよね。私の得意分野。けど、金の地蔵は何なんだい？で
手伝ってこう。多分私の再現ちょっと変。アキネの見てる世界って楽しそうだね。もところでアキネ、なんでいきなり学園の再現なんか。前々から考えてはいたのだけど、苦労して作っても実際寮を作った時に She sighs and looks at me with sad eyes. だったらどうして。みんながこうが戻ってきてくれたから、それにこうには。確かに学園や寮があるのは俺を喜ばせるために。それだけじゃない。学園があればきっともっと思い出を取り戻せる。アキネ。 She made the school just to help me recover my memories? Her actual duties might have been secondary to that. A warm feeling fills my heart. それで俺が来てから菜の葉や空の部屋を作り始めてくれたんだね。 She gives me a nod. 記憶喪失の治療のため、そんな治療法が存在する。本当はプロに任せるのが。だけど I'm not in a situation to rely on psychiatrists. Aki must understand that. She always seemed out of it, but she's actually pretty sharp. Looks like that part of her hasn't changed. 手伝ってくれるね。もちろん喜んで。 Showered by the light of the virtual sun, we do our best to recreate the school. She only fucking designed half the building. I didn't remember what the building looked like, but I love how she only fucking remembered half of it. That's awesome. First we replaced the carnivorous plants, then we replaced the golden Buddha statue with a very plain statue. そっか。アキネには学長の銅像がお地蔵様に見えてたんだ。安全祈願のために置いて。ねえ、学園の草木も寮の庭みたいに自立したオブジェクトにできないか。楽勝。 She looks as tired as ever, but her expression seems to be full of life. She's probably more comfortable here than in reality, and honestly, I can relate to that. 学長先生の NPC も作ってみようか。本人はいい顔しないかもしれないけど。間違ってお地蔵様の NPC を作らないでよ。お地蔵の校長先生。A Buddha teacher, though. Think about it. Yeah, talking about NPCs reminded me about something I still haven't remembered. I should ask her. ねえ、アキネ、クーのことを覚えて。もちろん忘れるわけない。あの子って本当にもう稼働してないの？こう前も言ったけど、じゃあアキネの知らない間にコピーされ。原理上不可能。でもさっきも思わせぶりなきっと単なる。 Aki shoots down my じゃ idea. ああれは Soda Minazuki, locked up in an anonymous city by the cult. What? A disgusting idea comes to mind. How would that happen, though? 大丈夫？ Headache gets in the way of my mind searching. くしょー、ブレインチップは治ったはず。慌てなくても。そうかな。俺は先生にサジを投げられちゃった。だからって記憶が戻らないと言われたわけじゃない。違う？ Aki looks at my face without even blinking. She's being considerate of me. I think Rain and Nana looked at me in a similar way a couple of times. そうだね。こうきっといつかは俺が好むと好まざるとにかく。大丈夫。こうのそばには菜の葉やレインが Hey, いて but く what れ about る。 you? She holds my hand to calm me down. アキネもいてくれるんだよね。 I force a smile. 私はデフォルトこうのお姉さんだから。 I'm here by Tifa. こうは今日から弟。私アキネ。これで私もこうも孤独じゃない。会えなくても喧嘩しても縁は死ぬまで切れない。 The bond formed on that day is still alive. It's alive even if we can't meet and even if I lose my memories. なんかくたびれちゃった。ごめん、いっぱい喋らせちゃって少し休もうか。We nod at each other and lie down on the lawn. The smell and feeling of grass, the light raining down on us, the wind tickling us, everything here is so nostalgic. 昔ここで思い出してくれたね。 Aki smiles and comes closer to lie down on my chest. 落ち着く。
ちょっと重いな。俺たちもう子供じゃないんだから。子供じゃなくても弟。ずっとこの感触が欲しかった。 She wraps her hands around me and hugs me. She's doing it in a very crude way, so it doesn't feel at all sensual. But it's a nostalgic feeling. I remember that she used me as a pillow pretty often. As the scent of her hair tickles my nose, I close my eyes, becoming more sleepy by the moment. However, closing my eyes isn't enough to block out the light completely, so I can't sleep like this. Despite that thought of mine, my consciousness sinks into darkness. Oh. I open the double door and see the hall encased in silence. The space has white walls and a goddess-like statue, which is a representation of Mother. This is the chapel on Seishu grounds. It was built for conversations with Mother, and it's one of the more silent places here in school. There are few people here. I walk deeper through the dimly lit hall. Don't really have any business here, but I can't help looking at the goddess statue. Light pours through the window and dazzles me, making me unable to see for a second. When my vision comes back, I realize that an angel has descended upon the chapel. Can't see her face due to the light, but her hair is like gold, and her praying posture makes her as beautiful as a statue. What a beautiful girl. Feeling like I'm witnessing something sacred, I lose my breath for a second. She senses my stare and tries to look back at me when... There's someone behind me, which surprises me so much I actually suffocate for a second. Turn around and see Soda grinning at me. Look back at the goddess statue and the girl's already gone. She glares at my face. I try to argue, but I can't think of what to say. How pathetic. She's as sharp as ever. I really can't show her any openings. I'll just change the subject. Mother's an all-powerful AI, but I don't think she's fit for personal consultations. You gotta have friends, don't you? You're not a friendless loser, are you? Weird. She grimaces for a moment, then softens her expression. The mood of this chapel seems to change even the impression Sora gives off. She's usually a carefree, loud airhead, but... Soda falls silent. It's my fault for acting like I know her situation. Really? Knowing how Soda usually is, I really couldn't have imagined that. Wait, that might have been the reason why she gave her all to protect her sickly sister. You do have a guardian, though, huh? The question is, have we met that guardian? Oh, absolutely. I'm being honest about it being an insult, yes. She's a bit bashful now. Man, her expressions just don't stop changing. She sighs and looks up at me with a gloomy expression.
誠ちゃんが。言わなくたってわかるわよ。妹が何を考えているかぐらい。I remember Makoto from when we were both in the grassland in Aki's space. Yeah, there are people who would hate situations like that. But everyone in Kisaragi Dorm would understand if you just explained it to them. Also, 実はさ、 I look at Soto's gloomy expression and tell her something I don't usually reveal to people. 俺の母さんも電脳症だったんだ。 She died bedridden while in a coma induced by her terminal cyberbrain syndrome. あなたのお母さん。ああ、だから誠ちゃんを他人とは思えないんだ。秋姉はあんなだけど仮想のことは詳しいし、電脳症についても理解がある。菜の葉も千夏も、もちろんマサもいいや。あの人たちがいい人だって。 She half forces a と smile. りあえず今日はまたうちに来いよ。みんなには話をつけておくからさ。みんなは誠ちゃんを嫌ったりしこすのは、それが確認できてからでいいから。そうだね。まこちゃんに話をしてくれ。ありがとう。 She smiles sweetly. I see. Soda's not just carefree, she just doesn't hide how she feels. She has such a wealth of expressions that I can't ever tire of looking at her. She also looks exactly like Ku. It makes my heart skip a beat whether I like it or not. 何？あなた、たまに私の顔をぼーっと見てるけど。I don't know if I can talk about that. それは。 You look like an NPC isn't something I can bring myself to say. まあ、空って実は有名。どうだろう。同級生の間じゃそこそこ知らない。まあ、空は目立ちそうだからな。目立つじゃなくて、人目を引くとか制裁を放つとか言葉を選びなさいよ。No, I picked my words right. 自分で言うかよ。その臆面もないところを考慮すれば、目立つってのが一番的確だ。あなたに言われたくない。君だって有名だよ、門倉こうくん。千夏女王率いるサンバカトリオの一角って。Wait, why is she the leader? なんだよ、サンバカって。Yeah, what the fuck? 誰と誰が千夏に率いられてるって？ I can understand if you said Masa, but come on, Chinatsu's just the plus one we added to the group. Next thing I know, we're glaring at each other again. And finally, we both just laugh. どうしてこうなるのかな？ I don't know. 本 Shut 当 up だ and よ fuck ね。 already. I don't know why, but with Soda, I don't feel any of the awkwardness and reservation I feel towards other girls. It's because she's expressing her emotions honestly. Makes me feel like I can be honest with her. Maybe Soda feels something like that with me. If that's the case, I think we might get along just fine. I opened my eyes to see an orange sky. So that was a dream. I remember talking to Soda about that. It was both nostalgic and made me sad for some reason. よく寝てたね。 I get up to see Aki smiling at me. Looks like she woke up before and continued reconstructing the school. お疲れ様。ずいぶん頑張ったみたいだね。うん。よそからもデータ引っ張ってきて参加。 I looked up at the school campus. Thanks for hard work, the school looks completely natural now. ところで、聖堂はまだ作ってない。作らないとね。マザーはもういないけど。そうか。そう。でも彼女のメモリーはアークの AI に引き継がれている。学園を再現できたのもそのおかげ。数万、数十万の目が観測したデータが残っているから。まるで思い出を具現化したみたいだね。 That might be the reason why this seishu we have here has a somber air around it. Just standing here makes me feel like someone's about to call out to me. さすが先輩。たった一日でここまで。私、 She proudly puffs her お母 chest. さん？ごめん。職場から呼び出し。そうなんだ。今晩は帰ってくるの？ My own words make me realize that I almost forgot this is just cyberspace. ごめん。学園に時間を取られちゃって。謝らないで。仕事頑張ってね。うん。頑張る。いってらっしゃい先輩。 Aki walks away, making me and Nana the only ones left at the school. 懐かしいね、この風景。もう二度と見られないかと思ってたよ。 She sounds a bit choked up. Looks like my childhood friend is as much of a crybaby as ever. I'm not sure if I relate to her completely, considering that most of my school memories are gone. I do know for sure that this sight makes me feel inexplicably sad. ねえ。こうはソラ先輩のこああ、全部じゃないと思うけとど。一緒に寮で暮らして何度も喧嘩して仲直りしたのは覚えていいる。や、 I shake my head and Nana grabs my ご arm. めんね。先輩のこと黙っていてどう言えばいいのか。謝ることはないさ。だけじゃない。
だけじゃな。 Nano looks at the evening sun. She's grabbed my arm so hard it almost hurts. A vexing awkwardness fills my heart. If I had my memories, I might have been able to understand what she's thinking. She suddenly smiles. なんだいきなり。見てこう校庭の池に変なものが咲いてる。 Oh, what'd you do this time, 確 Aki? かにハスの花は咲いてたけど、あ、ましてや仏様なんか座ってないし。 Again with the Buddha 見 statues. て泳いでる魚にクジラが混じってる。We spent so much time working on it, and now all this weird stuff is back again. Also, Nana's smile is kind of forced. She's not just laughing at this weird sight. もうおかしいな。 Hell yeah. アキ先輩って相変わらずなんだから。 She's smiling, but her eyes are shaking. The smile gradually fades. She's biting her lip as if to bear something. こう She suddenly grabs my arm. 再現したのは学園だけじゃないんだよ。他にどこか再現したば。一緒に来てくれ。 I nod. She takes my hand and starts walking. ここは。 We're standing on a path in a rural area. 南朝霞だよ。懐かしいでしょ。こう I stop in place, not saying a い word. ろいろあったよね。ああ、いろいろありすぎたよな。 That's the path on which Mom and I walked as we held hands. That's the permission tree. Persimmon. Permission. Not the permission tree. That's the persimmon tree under which Dad gave me a ride on his shoulders. Its fruits were good, too. It's also the place where I lost Mom and my faith in Dad. Both good and bad memories came back to me all at once. こう As I just stand in place, Nano clings to my chest. おい、ここでした約束。もちろんだ。学園で再会する約束だ。 Nano says nothing for a few seconds. そうだね。 Nope, that 覚えて wasn't て it. くれてありがとう。 Nano pulls herself away from me and makes an awkward smile. Feel a chill. 他に何か約束しなあ、きっと今に思い出す。なんでもない。大丈夫。踏ん切りをつけたかっただけだから。おい、踏ん切りってなんだよ。分かってるだろ。俺は昔のことをよく覚 I try to take Nano's hand. I feel like she'll go somewhere I can't reach her if I そ don't. れでいいんだよ。 Those words make me stop my hand. Something between us. Something important. It's about to end. And Nano thinks it's okay. こうに会えて本当によかった。えなのは。私もちゃんと相手を探さなくていつまでも昔を引きずってばかりじゃ進めない。今度こそ幸せになってよね。私心からそう願っているんだからね。 God damn. あのな。 Yeah, 一体 what the 何を言ってる hell? んだよ。俺には何が何だかさっぱりわからないよ。じゃあね、今日はお仕事があるからまた明日。おい、ナノハ。さようなら。こう Nano logs out before I can stop her. What was that about? Suddenly I hear a ring in my head. コールで Chinatsu? す。匿名のコールです。 Chinatsu said she would call us the next day. 音声のみ優先度最大ですが、受信されますか？匿名だって。 Who to be? After a moment of hesitation, I decide to answer. お久しぶり、こう。千夏。 Call us Chinatsu Nagisa.